Good morning students. We are going to discuss about some of the problems in magnetic field. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா rectangular magnetic core shown in the figure as a square cross section of area. So given data எடுத்து எழுதிக்கிறோம். cross section area இது ஸ்கொயர்ன்றதுனால side multiplied by side அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடோட இது ஓகே. ஸோ ஏரியா 16 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு 10⁻² மீட்டர். அப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னா வில் கெட் 10⁻⁴ மீட்டர் ஸ்கொயர். ஒரு சைடுன்னு எடுத்தோம்னா side multiplied by side. அப்போ one side 4, correct? 4 × 10⁻² மீட்டர். இது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் calculations-க்கு, அதனால இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். Then length of the air gap is given. See here in the problem, length of the air gap is 2 mm. So 2 mm is 1 mm is equal to 10⁻³ meter. So 2 × 10⁻³ meter போட்டிருக்கும். We have to find out exciting current I, and with the number of turns n is 1000 is given. To create air gap flux of 4 milliweber. Air gap flux or just flux established in the magnetic circuit is 4 milliweber, which we can write this as 4 × 10⁻³ Weber, and then relative permeability of the core is 2000. Okay, so our aim is to find out exciting current, correct? So how will you find out exciting current? We have the formula mmf, correct? Total mmf is equal to n × I, okay, which we can write Ni is equal to S5 also, okay. Here this is total reluctance. So now we can write this as ampere total mmf, correct? Ampere turns is equal to first let us find out this, then later on we will find out this one, okay. Ampere turns total ST5. ஃபஸ்ட் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது வில் கெட் திஸ் ஐ, கரெக்ட்? ஸோ இதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள்ஸ் நமக்கு தெரியும், இதை கண்டுபிடிக்கணும். 5 இஸ் கிவன், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் கிவன். ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஐ, கரெக்ட்? ஸோ ஃபஸ்ட் இதை பண்ணலாம். தென் டோட்டல் ரிலக்டன்ஸ். ஹியர் த ரிலக்டன்ஸ் ஆஃபர்டு, ஓகே. எத்தனை ரிலக்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அயன் கோர். ஸோ இது ஒரு ரிலக்டன்ஸ், ஏர் கேப்பில் ஒரு ரிலக்டன்ஸ். ஸோ டோட்டலி வி ஹவ் 2 ரிலக்டன்ஸ் விச் ஆர் இன் சீரியஸ். அப்போது SI + SG அப்படின்னு எழுதலாம் டோட்டல் ரிலக்டன்ஸ். வாட் இஸ் SI இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த அயான், தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பாத் இன் த லென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பாத் இன் த அயன் கோர். அதாவது இதனோட மீனிங், கரெக்ட்? ஸோ வி நோ த ஃபார்முலா ஃபார் ரிலக்டன்ஸ். S இஸ் ஈக்குவல் டு L டிவைடட் பை μA, correct? So here you will get μ0 μr A, and then similarly for air gap SG is equal to LG, okay. μ0 μr வேல்யூ வந்து 1, அதனால அது போட வேணாம், கரெக்ட்? மல்டிப்ளை பை A. இது ரெண்டுத்தோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேம், ஓகே. ஹியர் we are neglecting the fringing effect. அப்போது இங்கே என்ன ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கோ அதே கிராஸ் செக்ஷன் தான் இந்த ஏர் கேப்லேயும் ஃபாலோ ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிறோம், okay. Now the length of the air gap is given directly in the problem, correct? But for this problem it is not given for iron, so we have to find it out. இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி லென்த் ஆஃப் த இது கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ, ஏ கீப் இந்த மாதிரி ஒரு மிடில் பாயிண்ட், ஈச் லிம்புக்கும் ஒரு மிடில் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. இந்த மிடில் பாயிண்ட்டை ஜஸ்ட் ஜாயின், ஓகே. இதான் மீன் லென்த் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ் பாத் ஆக்சுவலி, கரெக்ட்? இதுதான் ஃப்ளக்ஸ் பாத். ஸோ இந்த லென்த் கண்டுபிடிக்கணும், ஓகே. ஓகே, ஸோ த என்டையர் லென்த் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோன்னு பார்த்துருக்கோம். சைடு வந்து 4 சென்டிமீட்டர். ஸோ மிடில் என்னும்போது இந்த பக்கம் 2 சென்டிமீட்டர், இந்த பக்கம் 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குது, கரெக்ட்? அதே மாதிரி ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் லென்த் டில் திஸ், அண்ட் தென் இங்கேருந்து இது வரைக்கும், அண்ட் தென் இங்கேருந்து இது வரைக்கும், இங்கேருந்து இது வரைக்கும், கரெக்ட்? ஸோ திஸ் எண்ட் இந்த பக்கம் 2, இந்த பக்கம் 2 எடுத்திங்கன்னா இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 16 சென்டிமீட்டர், கரெக்ட்? அண்ட் தென் இந்த இடத்துல அகைன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்திங்கன்னா கீழே ஒரு 2, மேலே ஒரு 2 விட்டிங்கன்னா the entire height is 25, correct? So this length is 21 centimeter, correct? So இது வரைக்கும் எடுத்தால் போதும், the remaining we can calculate.
Now how about Li? I just tell you how to find out Li. Li is equal to, this length is 16, correct? In the entire height on the 21, again another 16, okay, again this entire height is 21, okay. நமக்கு அயன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படி தானே. ஸோ entire thing is in centimeter, so we'll convert it to 10 power minus 2 meter. Then in the entire length, if we subtract this air gap length, which is 2 mm, so subtract 2 mm, 2 into 10 power minus 3, we'll get the length of the magnetic flux path in the iron core, correct? So calculating this one, we will get 0.738 meter, okay. Then everything is to be substituted in this equation directly, okay. Total ampere turns, as I already discussed, total reluctance dot flux, correct? Now total reluctance is SI plus SG of phi. So SI நம்ம already கொடுத்துட்டோம். Li divided by mu naught mu r A plus Lg divided by mu naught A, correct, multiplied by 5. Just substitute all the values here. Li oda value 0.738 divided by 4 pi into 10 power minus 7 into mu r value as it is given as 2000, correct? So 2000 multiplied by A value is given in the problem 16 into 10 power minus 4 இது கொடுத்துருக்காங்க, correct? Then plus Lg is 2 mm, 2 into 10 power minus 3, correct? Mu naught 4 pi into 10 power minus 7 into area of cross section is same, so neglecting the fringing effect, okay, multiplied by 4 into 10 power minus 3, correct? So if you simplify this, total ampere turns or total mmf is represented by this. At total is equal to 4713 ampere turns, correct? So as I already told, At total, correct, is equal to Ni is equal to St5. We have found out this component entirely, correct? Now I is equal to St5 divided by N, correct? So what is St5? Which is something like ampere total, ampere turns total, correct? So 4713 divided by it is 1000, so we'll get this as 4.713 amps. Therefore the current required to provide the flux of 4 milliweber is 4.713 amps, okay. That's it, okay. Thank you all for watching this.